আজকের ভিডিওতে আমরা কন্ডিশনাল সেন্টেন্সেস সম্পর্কে জানব। কন্ডিশনাল সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা দুটো ক্লজ পাই, একটা হচ্ছে ইফ ক্লজ আর একটা হচ্ছে মেইন ক্লজ। ইফ ক্লজটা হয় কন্ডিশন সম্বলিত এবং মেইন ক্লজ হয় রেজাল্ট সম্বলিত। ঠিক আছে, সো আমরা প্রথমে যেই কন্ডিশনাল সেন্টেন্সের ব্যাপারে জানবো সেটা হচ্ছে জিরো কন্ডিশনাল সেন্টেন্সেস। These are actually these express facts or general truths. এটা রুল হচ্ছে ইফ প্লাস প্রেজেন্ট সিম্পল, তার পরবর্তী যে ক্লজটা সেটাও প্রেজেন্ট সিম্পলে থাকবে। ঠিক আছে, সো আমাদেরকে মনে রাখতে হবে ইফ প্লাস প্রেজেন্ট সিম্পল প্লাস প্লাস প্রেজেন্ট সিম্পল, ইফ প্লাস প্রেজেন্ট সিম্পল প্লাস প্রেজেন্ট সিম্পল। আমরা একটা এক্সাম্পল সেন্টেন্স দেখি। If you heat water to 100 degrees Celsius, it boils. If you heat water to 100 degrees Celsius, it boils. Here we can see if you heat water to 100 degrees Celsius. এটা যেমন প্রেজেন্ট সিম্পলে আছে, ইট বয়েলস এটাও প্রেজেন্ট সিম্পলে আছে, এবং ওভারঅল এই সেন্টেন্সটা পড়ে আমরা বুঝতে পারলাম যে এটা একটা ন্যাচারাল ব্যাপার। এটা হচ্ছে যে মানে 100 ডিগ্রি সেলসিয়াসে আপনি যদি পানিকে করেন, হিট দেন 100 ডিগ্রি সেলসিয়াসে, তখন সেটা কি হবে? বয়েল হবে। এটা একটা ন্যাচারাল ফেনোমেনা। ঠিক আছে, অর্থাৎ আমরা জিরো কন্ডিশনালের ক্ষেত্রে ফ্যাক্ট বলি, আমরা জিরো কন্ডিশনালের ক্ষেত্রে জেনারেল ট্রুথ বলি। আমরা পরবর্তী কন্ডিশনাল সেন্টেন্সের দিকে চলে যাচ্ছি, সেটা হচ্ছে ফার্স্ট কন্ডিশনাল সেন্টেন্স। ঠিক আছে, সো ফার্স্ট কন্ডিশনাল সেন্টেন্সগুলো রিয়েল ফিউচার পসিবিলিটি সম্পর্কে বলে। ফার্স্ট কন্ডিশনাল সেন্টেন্সগুলো রিয়েল ফিউচার পসিবিলিটি সম্পর্কে বলে। এটা রুল হচ্ছে ইফ প্লাস প্রেজেন্ট সিম্পল প্লাস উইল প্লাস বেস ভার্ব। আমরা যদি প্লাস দিয়ে না বুঝি, আমরা যদি আরো সিম্পলি বুঝতে চাই, আমরা তো ক্লজ সম্পর্কে জেনেছি যে কন্ডিশনাল সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে দুটো ক্লজ থাকবে, একটা ইফ ক্লজ আর একটা হচ্ছে মেইন ক্লজ। সো ইফ ক্লজের মধ্যে আমরা পাবো ইফ প্লাস সেন্টেন্স প্রেজেন্ট সিম্পলে পাবো। ঠিক আছে, সেন্টেন্সের বাকি যে অংশ প্রথম ক্লজে, এবং এর পরবর্তী ক্লজে আমরা পাবো উইল প্লাস বেস ভার্ব এই ফরম্যাটে। যত সেন্টেন্স আমরা রেডি করব ফার্স্ট কন্ডিশনাল সেন্টেন্সে, সমস্ত সেন্টেন্স এই রুলটা ফলো করবে, আমরা একটা এক্সাম্পল সেন্টেন্স দেখি। ইফ ইট রেইনস আই উইল স্টে হোম, ইট মাইট রেইন অ্যান্ড দিস উইল হ্যাপেন। অর্থাৎ যদি বৃষ্টি হয় তখন আমরা কি করব? বাসায় থাকব। অর্থাৎ এটা একটা বাস্তব সম্বলিত একটা কথা, বাস্তবতা সম্বলিত একটা কথা, এটা একটা রিয়েল লাইফ সিচুয়েশন নিয়ে কথা। ঠিক আছে, সো ফার্স্ট কন্ডিশনালের ক্ষেত্রে আমরা রিয়েল ফিউচার পসিবিলিটি সম্পর্কে কথা বলবো। যদি এটা হয় আমরা এটা করব, যদি ওইটা হয় আমরা ওইটা করব, যদি এটা হয় এটা হবে, যদি এটা হয় এটা হবে না। ওকে, দিস ওয়ে। সো ফার্স্ট কন্ডিশনাল সেন্টেন্স, this will express the real future possibilities. রুলটা আবার দেখি, if প্লাস প্রেজেন্ট সিম্পল প্রথম ক্লজে, সেকেন্ড ক্লজে উইল প্লাস বেস ভার্ব এই ফরম্যাটে। ইফ আমরা পাচ্ছি এই সেন্টেন্সে, দেন প্রেজেন্ট সিম্পল ইট রেইনস, তারপর পরবর্তী ক্লজে I will stay home. Here will, and we are getting the base form of the verb, that means stay. We know that in present this verb stay is stay. When it becomes past, in past it becomes stayed. In past participle also it is stayed. Okay, the next conditional sentence we learn about is second conditional. It is used for imaginary or unlikely situations. Imaginary or unlikely situations, or it expresses imaginary or unlikely situations. Look at the rule, if plus past simple, first clause.
অর্থাৎ ইফ ক্লজে আমরা পাচ্ছি ইফ প্লাস পাস্ট সিম্পল, পরবর্তী ক্লজে আমরা পাচ্ছি would প্লাস বেস ভার্ব। ঠিক আছে, সো let's look at the example. If I had a car, here you can see if we have got if, then past simple had a car. Okay, then comma. Obviously when you are talking you are not using comma. Comma is applicable only when you are writing. Okay, then in the next clause we are getting would, then base verb. So in all the second conditional sentences we will get this form: if plus past simple, then would plus base verb in the next clause. Okay, in the first clause that means if clause, if plus past simple, in the next clause would plus base verb. Okay, let's look at the third conditional, and this is the last conditional sentence we'll talk about in this lesson. This one follows this rule: if plus past perfect in the if clause, and in the main clause would have plus past participle. Let's look at the example. If, as we have learned from the rule, past perfect, I had studied, past perfect. Then in the next clause, that means in the main clause, we are getting would have, I would have, past participle, past, I would have passed the exam. So the sentence reads this way: if I had studied, I would have passed the exam. The meaning is I didn't study, so I failed. Okay, let's look at some examples. By looking at examples we will actually deepen our understanding of conditional sentences. Okay, so I hope that by the end of this video you will have a clear understanding of conditional sentences. If not, then you can comment and ask questions directly to me through Messenger or WhatsApp. So some example sentences of zero conditional: if you mix red and blue you get purple. Do you remember we have learned that in zero conditional sentences we get this rule: if plus present simple in the if clause and present simple in the main clause. So if present simple you mix red and blue, you are getting present simple in the next clause, you get purple. And also we have to keep it in mind that it talks about facts, it talks about general truth. So if you mix red and blue you get purple, and you will always get purple if you mix red and blue. Then in the next example, if water reaches 0 degrees Celsius it freezes. Okay, it is a general truth, scientific truth. If you don't sleep enough you feel tired. This is also very normal thing, general truth. And if you touch fire it burns. Okay, so someone who touches fire, obviously it will burn their hand or finger, right? If babies are hungry they cry. Look at the examples again. Only present simple is used in the if clause, at the same time in the main clause. You mix red and blue, this is present simple. In the next clause you get purple, this is also present simple. Water reaches 0 degrees Celsius, present simple. It freezes, present simple. You don't sleep enough. If you don't sleep enough, here present simple, don't sleep enough. Again, you feel tired, present simple. You touch fire, in present simple. It burns, it is also in present simple. Babies are hungry, in present simple. They cry, in present simple. So the rule is if plus present simple in the if clause and present simple in the main clause. Okay,
the next conditional sentence, that means first conditional sentence, let's look at some examples. If it rains tomorrow, we will cancel the picnic. If it rains tomorrow, we will cancel the picnic. Okay, what does first conditional sentence talks about? First conditional sentence talks about what? Real future possibilities. Okay, real thing, about real world situation. So if it rains tomorrow, obviously it is a real world situation, right? If it rains tomorrow, we will cancel the picnic. Sorry, the next clause, obviously it is a real world situation. Okay, and real future possibility. If it rains tomorrow, we will cancel the picnic. Here, let's look at this tense here. It rains tomorrow, it is in present. We will cancel, it is in future. So the thing is that in first conditional sentences, the if clause, it is comprised of present simple. The if clause is always in present simple, and the main clause will be in future. That means we will get a will, this word, and then the base verb. That means the base form of the verb. Here, it rains tomorrow, it is in present simple. We will cancel the picnic. It is a normal future thing. So, and to refer to that, to express that, we will use will, and the base form of the verb will be used. So if it rains tomorrow, we will cancel the picnic. If you study hard, you will pass the exam. You study hard, you will pass the exam. She calls me, in present simple. I will answer, will answer. They leave now, present. They will catch the bus. They will catch the bus, future, or future simple, we can say. If you don't eat, you will feel weak. Okay, it also follows the same rule. So in the first conditional sentences, we'll have this rule, we'll follow this rule: if plus present simple in the if clause, and will plus base verb in the main clause or the next clause. Let's look at the examples for second conditional sentence. If I were a bird, I would fly across the world. আমি যদি পাখি হতাম, আমি পৃথিবী জুড়ে উড়তাম. If I had more money, if he had more money, he would buy a new car. If it didn't rain so much, we would go out more often. If I lived in Japan, I would eat sushi every day. If we won the lottery, we would travel the world. Here, each and every sentence follows this rule. If plus past simple were a bird, then in the next clause would plus base verb. That means the base form of the verb, like fly, then buy, go, then eat, travel. All right, so if I were a bird, I would fly across the world. And we have to keep it in mind that it talks about imaginary or unlikely present or future. Imaginary or unlikely future, we can say. Imaginary or unlikely future, or imaginary or unlikely present. Okay, so if I were a bird, I would fly across the world. If I had more money, I would buy a new car, and all the other sentences you can see. Though I'm not sure enough how it actually talks about unlikely present. The third conditional, let's look at some examples. If I had studied harder, I would have passed the test. Here, had studied
Okay, had studied. So you can say that it is in past perfect, right? And then would have passed. You will use would have this, and then you will use the past participle form of the verb. So the general rule is if plus past perfect in the if clause, and in the next clause would have plus past participle. If I had studied harder, I would have passed the test. আমি যদি কঠোরভাবে পড়াশোনা করতাম, ভালোভাবে পড়াশোনা করতাম, পরিশ্রম করতাম পড়াশোনায়, তাহলে কি করতাম? আই উড হ্যাভ পাস দ্য টেস্ট, আমি পরীক্ষায় পাশ করতাম। কিন্তু সেটা কি আসলে বাস্তবে হয়েছে? হয় নাই। ইফ দে হ্যাড লেফট আর্লিয়ার, তারা যদি আগে ভাগে বের হতো, দে উড হ্যাভ caught দ্য ট্রেন, তারা ট্রেনটা ধরতে পারতো, কিন্তু ধরতে পেরেছে? পারে নাই। সো উই আর টকিং অ্যাবাউট আনরিয়েল পাস্ট। ইফ শি হ্যাড টোল্ড মি দ্য ট্রুথ, সে যদি আমাকে সত্যটা বলতো, আই উড হ্যাভ হেল্পড হার, আমি তাকে সাহায্য করতে পারতাম, আমি তাকে সাহায্য করতাম। ইফ ইট হ্যাডন্ট রেইনড, যদি বৃষ্টি না হতো, যদি বৃষ্টি না হতো, উই উড হ্যাভ গন হাইকিং, আমরা হাইকিংয়ে যেতাম। ইফ ইউ হ্যাড কল্ড মি, তুমি যদি আমাকে কল করতে, আই উড হ্যাভ কাম টু ইয়োর হাউস, আমি তোমার বাসায় আসতাম। ঠিক আছে, কিন্তু আমি কি এসেছি? আসি নাই। সো উই আর টকিং অ্যাবাউট আনরিয়েল পাস্ট। উই আর টকিং অ্যাবাউট পাস্ট, and we are talking about such past which is not actually real, okay, which didn't happen. So that's why we are saying that it expresses unreal past. Okay, so with this our lesson ends. Thank you very much for watching this lesson. I hope you have understood the conditional sentences properly. If you have any questions on conditional sentences, you can definitely ask me. You can share your questions in the comment section. At the same time, you can inbox to know more about the conditional sentences, or you can express your confusion regarding any of the rules. Thank you very much.